हेलो बच्चों, तो बच्चों आज हम सीखेंगे अल्फाबेट A to Z। तो चलिए शुरू करते हैं। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grapes, H for hand, I for ice cream, J for jug, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for owl, P for peacock, Q for queen, R for rabbit, S for sheep, T for tiger, U for umbrella, V for van, W for watch, X for xylophone, Y for yak, Z for zebra। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।